Hello and welcome. I am Glenn and these are the headlines. A 23-year-old was killed in an accident in Ponda late Sunday night after his motorcycle collided with a parked JCB, adding to the unceasing fatalities on the roads these days. Greater Noida, Delhi, Faridabad and Muzaffarnagar were among the cities with the worst air quality as per the Central Pollution Control Board data just released. And now for the news in detail. The Tourism Minister Rohan Kaunte has hit out at the continued presence of illegal touts and various other illegalities that are still continuing along the tourist-centric coastal belt. He has again requested the police to weed out illegalities happening there. The illegal touts and dance bars have been periodically hitting the news on the coastal belt. The government and the various panchayats have been paying lip service on weeding it out. These illegal activities are mostly carried out by people from outside the state and admitted by government sources, while locals conducting business are the ones who are bearing the brunt of government scrutiny. I think from the time I've taken the tourism portfolio, I've been very vocal on the illegal touts. Illegal touts is not only clearing the touts, but also the touts, the type of businesses they do. So ते करता असताना last full year करता असताना आम्ही maximum try केले. There are some amendments which are required to be done as far as the law is concerned if you really want to tighten these areas, which we have put across. Police have to do their job rightly. त्याला एक हजारला कमी जातली. I think night bars, थंय कलांगूट ती दोन नांवां हांवें लास्ट टायम सांगिल्ली, कोण तो छोटू आनी कोण रविकांत म्हणून कितें नांवां. हे भायले येवन आमकां गोंयकारांक सांगताले कितें करपाचें तें. And all illegal activities carried out, these people are not known. So I think police have to do their job right. Things will happen. Otherwise, tourism will face the brunt this season also because of this type of things which come as a charge and spoils Goa's names. So whether it is dance bar, whether it is prostitution, whether it is drugs, whether it is coming in the domain of the police, which I believe needs to be cleansed along with the cleaning of the illegal touts. So illegal touts पहिले काढले जाल्यार खूबश्यो गजाल्यो क्लियर जातल्यो. लास्ट टायम मुख्यमंत्र्याचो हेल्प घेवन we have started a drive and ensured that a lot of touts got cleared. Now also we have requested him for more police for this season. Season already शुरू जाल्लें आसा. We have been requesting him for an urgent meeting so that the number of police on the beach belt are there so that we can act and ensure that this tout menace, illegal tout menace is cleared. We are also looking at ensuring that proper certified guides with certified courses which are there from the center. Plus at state level we are trying to ensure the Satvi zone which we have spoken to the CM. There are registered guides who will be talking about what Goa is, the ideas about Goa beyond beaches, everything what Goa's history is. Tanga Kurun Kadap is one part. Illegality band जावपाक जाय, and I am also of the firm opinion whether it is a coastal belt or somewhere else, we need to ensure that proper things happen. Dylan Rodriguez and Sangeeta Oli for GOA365. A 23-year-old was killed in an accident at Ponda late Sunday night after his motorcycle collided with a parked JCB machine. The accident occurred near the ongoing road widening site at the Bethoda-Bori bypass. Full details of the accident are not yet available, but as per reports, the deceased vehicle veered off the road. Here's more from our reporter Krishna Naik. आता बेतोडा बायपासाचेर बोरी टू बेतोडा जो हो रोड जो आसा तो वायडनींग करतात आनी फोर लेन करतात. तेन्ना काम जेन्ना चलता तेन्ना हांगा अशें दिसता की हांगा कांयच सायनबोर्ड ना, रिफ्लेक्टर कांयच ना आनी JCB जी हांगा पार्क करून दवरली ताका एक भुरगो जो आशीष पाटील 23 वर्सांचो भुरगो तो हांगा ताका आपटलो आनी ताचो जीव गेलो. अशें हे एक्सिडेंट हांगा ह्या रोडार जायत आसा कित्याक फाटल्या टायमार फाटले 2 म्हयन्या पयलीं आनीक एक ताज्या फुडेंच एक एक्सिडेंट जाल्लो. अशें एक्सिडेंट जाता कित्याक हे निग्लिजन्स आसा ताज्या हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन गव्हर्मेंटान घेवचें अशें लोक मानतात. गोवा येथे वास्तव्यास असलेले आशिष अरुण पाटील राहणार खानापूर येथील तरुण कामानिमित्त गोव्यामध्ये होता.
काल रात्री 10:30-11च्या दरम्यान रस्त्याचे काम चालू असताना जेसीबी मालकानं त्या ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूलाच त्या ठिकाणी जेसीबी थांबवून त्या ठिकाणी तो आपलं काम करत असताना रात्री त्या ठिकाणी अपघात झाला आणि त्या ठिकाणी रात्री अंधार पसरला होता. या ठिकाणी सुरक्षेची कोणतीच कॉन्ट्रॅक्टदाराने हमी न घेतल्यामुळे हा खानापूर तालुक्यातील हा युवक या ठिकाणी जखमी झाला होता. त्याला लागलीच हॉस्पिटलमध्ये, मडगावच्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला ॲडमिट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्या ठिकाणी त्यांचा मृत्यू झाला असं डॉक्टरांनी त्यांना घोषित केले. आणि या जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याच्यावर गोवा सरकारनं त्याच्यावर कडक कारवाई करून त्या कुटुंबाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. काय सांगा, हायवे पळयता म्हळ्यार एक सुद्दां लायट ना, काळो. तेन्ना हायवेचेर हांगा पार्क करून वळणार ते जेसीबीक रातचे काळखान न दिसले कारणान आशिश पाटील हेजो हांगसरल्यान ताका हॉस्पिटलान पावता म्हळ्यार ताजो मृत्यू जालो. हांगा सायनबोर्ड कसलोच ना. जे आतां कितें लायलां तें आतां एक्सिडेंट नंतर लायला. अशी ही बेजबाबदारी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा केल्ली आसा. कितें तरी न्याय मेळपा जायो. आयज त्याचो बापूय सुद्दां हांगा हजर जाल्लो आसा. तेन्ना ताका कितें तरी गव्हर्मेंटान जावं कॉन्ट्रॅक्टरान ताका कितें तरी मदत करपा जाय. जीव गेल्लो काय आतां मेळपाना. आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान बेशिस्तपणे अशें काम करचें न्ही. हांगा मेन म्हणजे रस्त्याक लायटी पेटपा जायो. जेन्ना वळणार जेसीबी अशें पार्क करून रातचें दवरचें न्ही, ते खंय तरी सायडीन दवरचें आनी हांगा सायनबोर्ड कंपल्सरी लावचे. इतलें हांव सरकारा कडेन मागता आनी सरकारान हेजी कडक हेचेर कारवाई करची. हो कॉन्ट्रॅक्टर कोणूय जावं केदोय जावं ह्या भुरग्याक न्याय मेळपा जायो. Krishna Naik, Srishti Athanikar and Sangeeta Oli for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Greater Noida, Delhi, Faridabad and Muzaffarnagar were among the cities with the worst air quality as per the Central Pollution Control Board data. As per the CBCB, the category good of the Air Quality Index or AQI lies between 0 to 50, satisfactory between 51 to 100, moderate between 101 to 200, poor between 201 to 300, very poor between 301 to 400 and severe between 401 to 500. Top cities with worst AQI: Greater Noida 354, Faridabad 322, Delhi 313, Muzaffarnagar 299, Bahadurgarh 284, Manesar 280, Kaital 269, Balabgarh 264, Bharatpur 261, Bhiwadi 261. The Commission for Air Quality Management invoked the 11-point action plan as per stage 2 of the graded response action plan on Saturday, anticipating the air quality to worsen in the coming days. Nikhil Jalmi for GOA365. The latest Israeli bombings have claimed at least 400 lives as Gaza Strip continues to be bombarded, with Israel seeking to rescue the 222 hostages and bring Hamas to its knees. Israeli Defense Forces also carried out raids on West Bank, arresting 11 people. The war between Israel and Hamas has seen the world starkly divided into two parts as Israel bombs Hamas in retaliation to the 7th October attack that killed around 1,400 Israelites. The Iranian-backed Hamas attack has scuttled the peace talks between Saudi Arabia and Israel, which was probably why it was carried out. In their attempt to completely seize the enclave, Israel has cut off fuel, water, food, thereby leaving Palestinians scrambling for survival. Israel has intensified bombings of the Gaza Strip overnight, with reports of air attacks on the Jabalia refugee camp and close to Gaza's Al-Shifa and Al-Quds hospitals. At least 400 people have been reported killed across Gaza following non-stop Israeli airstrikes in the last 24 hours. Palestinian media described as the heaviest bombardment since 7th October Hamas attack. UK Prime Minister Rishi Sunak, US President Joe Biden held a meeting with other world leaders of Canada, France, Germany, and Italy. After the meet, the leaders reiterated their support for Israel. They also called on Netanyahu to follow international humanitarian law and protect civilians.
Oil prices slid more than $1 on Monday. Brent crude futures fell by 67 cents to $91.49 a barrel according to agencies. Total of 14 trucks crossed the Rafah border crossing and entered Gaza. Nikhil Jhalmi for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Tensions ran high in today's municipal council meeting in Murmugao as councillors engaged in heated debates over the suspension and revoking of the suspension of a staffer who was found involved in fraudulent activities. The decision to suspend the staffer had to be put to vote. However, the vote was split, with some councillors saying the accused had already been duly punished. The matter has been deferred to next week when a final decision is expected. एम्प्लॉई ताका सस्पेंड केलेलो आहा ताका तसो 7 महिने जाल्लेले त्याचो एक पॉइंट येयल्लो आसा की तेचे कितें करपाचें म्हणून तेचे करपाचें म्हणून तेचे ऑलरेडी 6 महिने जाल्ले डीएमएन ताका सस्पेंड केलेलो आनी ती आतां हे येयल्ले कावन्सिला कडेन काय ताका परत घेवपाचो काय ना घेवपाचो पूण हांगा काय खुबसो बोवाळ जालो 2 वरां तरी ताकाच गेली आनी त्या एम्प्लॉयन ऑलरेडी सांगलेलें कित्याक आपूण हें जाला म्हणून गिल्टी जाला म्हणून आनी आपणाक माफ करपाचो म्हणून आपणाक आतां 6-7 महिने जाले आपूण कामाचेरूय ना आनी आपूण कितें आसा तें कितें भरपाचें तें आपूण भरता म्हणून म्हणून ते डिसिजनाक गेले आनी डिसिजनाचेर हे येयलें कित्याक थोड्यांनी कितें म्हटलें आतां ताका धरला इतलोच धरला फुडें तें धरता जाल्यार आमी ताका आतां माफ करान ताका कामाक घेतलो जाल्यार फुडलें तेणी कितें केलां पाप तें कितें करतले म्हूण तेचेरूय आमी सांगलां कित्याक बाबा ताका तर आमी घेतलो आनी तो कितें भरपाचें कितें तो रेडी आसा कितें दिवपाचें तें हें केलां एडमीट केलां तेचेरूय मागीर परत ताका घेवन पासून परत ताका परत सांपडटलो तेणी तें पेमेंट तो बीन पेमेंट करपाचो आनी कोण आनीक कोण तेच्या वांगडा कोण आसा जाल्यार ताकाय हें पनिशमेंट मेळपाचें म्हणून मागीर डिसिजन जालें कितें थोड्यांनी म्हटलें मिटींग फुडें करपाचो पॉयंट फुडें करपाचो थोड्यांनी म्हटलें आमी चिंतलें कितें ऑलरेडी 6 म्हयने जाले 6 म्हयन्यान आमकां डिसिजन घेवपाक जाय आसलें कित्याक 7 म्हयने चालू आहा आनी चीफ ऑफिसरान सांगलें डिसिजन आयजूच जावपाक जाय म्हूण ते डिसिजना खातीर खुबशे भासाभास जाले तेतून थोडे म्हणपा लागले डिफर करुया थोडे म्हणपा लागले आयजूच डिसिजन जावपाक जाय म्हणून मागीर म्हणपा लागले हँड रेज करुया म्हणून हँड रेजाचेर अशें येयलें कित्याक अर्दे जाले 10 जाले मागीर ते सगळे एज अ चेअरपर्सन म्हाज्या हाचेर येयलें डिसिजन घेवपाचेर म्हणल्यार आतां आमचें कशें आहा आमचे कावन्सिल आहा ते आमी युनायटेड आसा कावन्सिलर आनी सगळे 25 कावन्सिलर आमी एकूच आहा तर म्हाका नाका जाल्यार दोगांयकूय दुखोवपाक म्हणून हांवें डिसिजन घेतलें कितें डिफर केलो आनी हो पॉयंट नेक्स्ट मिटींग येता तेचेर डिसिजन आमी फायनल डिसिजन दितले आयदर ताका घेवपाचो काय ताका सस्पेंड करपाचो सस्पेंड करतना आमकां मातशें मनान कळकळ जाता कित्याक तेची फॅमिली आहा ताका ल्हान भुरगीं आहा हें सगळें जाता आनी 3 गुन्हे केले एक सिग्नेचर फॉर्ज केल्या आनी मागीर दुसरें डुप्लिकेट रिसीट लायले पयलीं म्हणजे सोंपताकाच्या हाडून ते रिसीट लायला आनी तिसरें तेणें कंप्युटराचेर वचून नेटाचेर वचून ते फिटींग आसता न्ही तें आपल्याचें आपूण तितून हें केलां 3 गुन्हे केले मेन गुन्हो म्हणटा तो सिग्नेचर फॉर्ज केला तेजें तें पनिशमेंट जावपाकूच जावं की हो लोकांचो पयसो तो हावसाचो कोण भरूं येयली लेडी बायल तेजे सिग्नेचर फॉर्ज करून पयशे भरले आनी तशी 15 फायल आहाय ते अजून 15 फायल ट्रेस जाले ते पुलिस FIR तेजेर जालो आहा 15 फायलाची इन्क्वायरी आहा पूण अजून ती इन्क्वायरी जायना मिटींगेन पॉयंट हाडला आनी हो पयसो लोकांचो करून कशें येतले टॅक्सा पयसो आनी हावस टॅक्स असेसमेंट करूं येताय लोक तेंचो पयसो हायला हे पयशे हावप म्हणल्यार लोक म्युनिसिपालिटीन येतलो केसो आमी लोकांक लागून झगडपा जाय लोक स्टाफ आतात पयशे आतात ताका लागून झगडटाय ते कितें म्हणटाय ताका पनिशमेंट जालो म्हणटाय 500 म्हयने तो सबसेंट जालो पनिशमेंट जालो तशें जायना ते म्हणटा कायदा हे कायदा कोण कायदे सांगता हें सांगता हांव म्हणटा म्हजो एक कायदो की तेणें लोकांचो पयसो हायला आनी ताका पनिशमेंट जावपाक Maimole Lake was also a hot topic at today's council meet. The lake is to be notified as a wetland, which will create a buffer zone that will affect nearby homes and development. जो इशू आसलो तोय मिटिंगेक जालो तो वेटलँड आसा म्हणून तो मायमोळे लेके कडेन तो आतां एक बफर झोन जाल्लो आसा बफर झोन जाल्ल्या कारणान खुबशे प्रॉब्लेम जाला कित्याक ते लोकांची आमची घरां आसा लिगलूय आसा इनलिगल आसा थोड्यांचे जागे आसा बफर झोन म्हणल्यार कित्याक इन फ्युचर तुका काय बांदूंक जायना पूण हें शक्य ना म्हणून आमी कावन्सिल मिटींग हाडलें आनी आमी चिंतलें कशें कोणाकूच त्रास जायना असो म्हणून तांकां आमी एक रेजोल्युशन घेवन दिवपा बाबा आमचे जे कोण पयलीं एक्झिस्टींग आसा ती तर कोण आतां नळ्यांचें घर आसा मागीर स्लॅबाचें बांदता कोणाचो जागो आहा तेणी घर बांदपाक चिंतला खंय पयशे ना म्हणून तो जागो तोच दवरला
पूण तांकांय म्हणून खंय तरी सुटावो जावपाचो म्हणून आमी एक लेटर करतलो तांकां आनी सांगतलो बाबा आमचे कडेन एक्झिस्टींग आसा तांकां तुमी मातसो त्या एक सुटका दिवची म्हणून की फायनली खंय तरी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लीश जाल्लें आसा आनी 60 days टायम आमकां मेळ्ळो आसा फॉर टू रेज एनी ग्रिवियन्सीस ऑर सजेशन आनी ऑन ड्युरींग द डिस्कशन अशें कळोन चुकलां की सिन्स दर इज अ 50 meter बफर झोन लागता ताका आनी म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन हे फर्स्ट अर्बन वेटलँड म्हाका दिसता एंटायर गोंयांत सो हांगासर ते बफर झोना भितर जी घरां आसा ती घरां फायनली फुडें फ्युचरान केन्ना रिपेर करपाक जाल्यार तांकां रिपेर करपाक दिवची तशेंच जे थोड्यांचे S1 किंवा C1 जागे आसा जे जाग्याचेर कोण लोक फुडें वचून फ्युचरान आपलें घर किंवा कन्स्ट्रक्शन करपाक सोदता तर तांकां हे परमीट करचें अशें आमचे कावन्सिलाचे हें आसलेलें सजेशन आसलेलें तशेंच सेम रस्तो करपाचे आहा थंयसर शांतीनगर रस्तो तो एक भितर घालपाक जाय अशे खुबशे इश्यूज आहा ते आयज डिस्कस जाल्ले आसा आनी हे सगळे आमी एक रेजोल्युशन घेतले आनी आमी ते ग्रिवियन्स कडेन फुडें धाडटले की सांगपा खातीर की बाबा जेन्ना डिक्लेअर करता फायनल नोटिफिकेशन येतलें त्या टायमार ही सगळे आमचे इश्यूज आहा पळय ते भितर इनकॉर्पोरेट केल्ले. Hiru Mahale, Srishti Athanekar and Sanika Nagvekar for GOA365. Now for the weather. The weather is looking pretty good for the upcoming week. It's going to be dry and stable with some partly cloudy skies during the week. Citizens can expect comfortable temperatures with the maximum around 34 degrees centigrade and the minimum around 24 degrees centigrade. Here's more. Expect Tuesday morning to start with haze and shallow fog. If you are starting your day early, it is advisable to be cautious on the roads. As the day progresses, the weather will be partly cloudy. There might be an increase in humidity, adding a touch of mugginess to the atmosphere. The maximum is likely to reach 34, but the real feel is expected to be anywhere around 40. In the night, skies will remain clear with the temperature dropping to around 24, ensuring a relatively mild and comfortable night. Shallow fog expected on 24th morning. Caution advised for early travelers. Skies to remain partly cloudy through the noon. No rain expected. Maximum and minimum temperatures on Tuesday 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No rough sea warning issued for boat owners near Goa. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, GOA365 TV. Take care, stay safe, and keep watching GOA365. And we wish all our viewers and well-wishers a very, very happy Dasra.